ema-applicant from 2015 namhlanje sidabe sikhulumisana nabo nge-app lentsha labayidevelopile lebitwa ngekuthi umsiti wami sidabe sicocisana nabo kabantu kuva kabantu ukuthi isebenza kanjani le app lena kanti ke maningi ama-competitions la sebawangenile njengoba nje kulo mnyaka lophelile barenkwa i-app yabo lebitwa ngekuthi Eswatini loan facilitator yarenkwa number 10 emncintiswaneni we-Central Bank FinTech competition kanti ke lena app ya-attract amabhange lefaka ekhathi ye-Eswatini Bank sidabe sikhulumisana nayo le nkampani ngabandi nge-app lentsha labayicreatile noma ke labayidevelopile lebitwa ngekuthi umsiti wami ukuthi njengabe vele mhlambe ingaba nemthelela muni emabhizinisini njengoba kuyavelela ukuthi isita kakhulu labo labasemabhizinisi bosomabhizinisi labancane kanye nabo bosomabhizinisi labakhulu sabe sikhulumisana nabo half past 7 lomhla ekseni bese kuthi half past 6 sabe sikhulumisana nalabasuka ka TV license consortium nje kudakumela ukuthi solo bayacudela sive ukuthi siubhadalele umthelo abomabona kuze kanti ke bamemetele kuleli viki ukuthi kutabe kune grace period yamalanga lalishumi sabe sikhulumisana nabo kuvaka ukuthi ngabe vele mhlambe yona process yekubhadalwa kwawo lo mthelo uhamba kanjani members of the public are they forthcoming ngekubhadalwa kwawo umthelo sive kabanti nangawe ama penalties ukuthi ngabe vele mhlambe nangabe sele kuphela isikhathi lesingaka imali kumele kubheke ukuthi uyibhadale enganani kanjalo ke nema rates kuva ukuthi ngabe vele mhlambe basatha uchubeka yini nawo kanjalo ke nema prosecutions ngoba sizakhumula ukuthi iminyaka lendlule besiye sibabone baka TV license basendela emasamani labo labasolo bangaveli kodwa ubhadala lo mthelo konke lokho sidabe sikhuluma ngako lomhla ehlelweni kusike professors bahle timakethe sidabe sasethenza abade futhi ecala sihlelweni lethi lithini libandla siyambonga uNkulunkulu uhlelo liphindze libuyele emoyeni. Basically ngingathi nje empeleni yabona uNkulunkulu nakadala umhlaba including bantu leti khathi leti tethenjisiwe mofundzi incwadi ya John chapter 16 verse number 33. The way the gospel has been portrayed nayiletshwa la kubantu yabo yende ukuthi abantu babe offended Sikholwa futhi ukuthi sidaphinde siba nabo evikini lelitako sikhulumisa yona lenzaba lesikhuluma ngayo emsakadweni wakho Eswatini TV sibuko semaswati Ayijesuke kama lakho likhulu Jesuke I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Asibenzele sinimukele sidaba kaDindzaba Day futhi ekucala. Silengo simswati wesithafu sesikhuthaze abafundi labangemaswati labacubati imfundo tabo emanyuvesi elive lasa Taiwan kuthi basebenzise lwati labatalithola ekuthuthukiseni ilive. Ngonyama ithi labafundi kanye nawo onke emaswati latinde eTaiwan abadlala inzima yabo ekukhangeni bahlanyele imali ukuthi bato uvula emabhizinisi kuleli. Silo siphefumule ngesikhathi sivuselwa ngulabafundi edolobheni leTaipei eTaiwan. Ngonyama besingethwe inkosikazi Makela Mashama nebantu abenkosi. Ingonyama yemaswati nenkosikazi Makela Mashama bemukelwe ngenjabulo lenkulu ngesikhathi isilo semhlaba singena kulomcimbi webafundi. Lokho ke kuphawule kona ukuthi njengoba bebafundi bebadi ukuthi libalele eTaiwan bebanele ithemba lelikhulu lekuthi litawuvela lithuba lekuvusela silo.
Luhla lwemisebenzi yengonyama eTaiwan beluluthe ngangobe bekwenteka nokuthi ibe nemisebenzi lesihlanu lebeyithatha lusuku lonke kodwa noma kunjalo ikhanzeka kuhle ukuthi ibe nesikhathi nesive sayo. Siyanza-ke nesive sembube emhlaba lesitinde eveni leTaiwan njengobe sesifika etinkulungwaneni letintathu. Sesiphefumula silo semhlaba sidumisela abafundi ngekumelela live ngenhlonipho. Silo sithi labafundi abaliphathe ngetandla letimbili lithuba labalitfolile lemfundo kanti sibakhuthaze ukuthi baphose litshe ezvivaneni ekuthuthukiseni live ngelwati labatawulithola. Kodwa lapha nje eTaiwan nitothola imfundo kuyi part of your research yokuthi ndobuyele ekhaya nibuyele nelive leselibonala ukuthi njoba iTaiwan is strong la ku technology na kuma industries live leselithuthukile impela kakhulu. Lesikolo ukuthi nani ndalisebenzisa lelithuba la eTaiwan lekuthola masterishe i-lifestyle yeTaiwan sihambe soyibona ekhaya ngokuthi ndawubuya senithwele onke imiqondo nemicabango nema-plans ukuthi ukwenda lokhu singakwenda kanjena sitoze siphumelele lokhu singakwenda kanjena njengoba livela kangwane solo libhekile ukuthi njengoba nifunza la nitawufunza nithole yonke experience kubonakala ukuthi bese senabuya ke ekhaya ndoyihlanyela bekunene. Ingonyama ikhuthatela abafundi ukuthi bende imidamo yokukhulumisana nebahlanyeli itimali baseTaiwan ukuthi bate uvule amabhizinisi eveni leSwatini. Ngiko nje siphume ngemikhankaso lemkhulu kutofika lapha kutokhuthatha laba bonakala ukuthi bangahamba bawuvula emathuba ekhaya ema-investment lekusithokotisile ngoba nahulumende lapha awusimukele ngetandla totimbili nabosomabhizinisi kunemisebenzi nje lebonala ukuthi iyamadudane itawusukuma sibambisene nabo bangalapha eTaiwan ngoba kulamalanga ngilapho kulamalanga vele kufuneka ukuthi lo sihlobo sakho umkhulumise kakhulu kwendele ukuthi kube khona lesikwakhako kutokwakheka nelive kwakheke emakhaya ngoba nakude lokubhunywa kwemakhaya kungena somiso kuba bede indlala kahle bese kuba naloko ngoba indlala iba likhunyana kepha ke nangabe inzaba lesothekako lena kuvele kuyabonakala ukuthi kungaba kuhle sisebenta yona ke leyo ndzaba siyakholwa ukuthi ke itawusebenteka kuba ngiloyo naloyo ke nembala kufanele ame nalaka kwendako kujikjela ezivivaneni ekutheni nako kuyendeka sesho ukuthi njengoba nani nifunza lapha nembala sibhekile ukuthi nani indawo buya ndobambisa live kubonakala ukuthi kuko konke lokwendekako emuva ekhaya nani nafika najikjela esivivaneni kuba lapha ke eTaiwan nonke nimelele live la kangwane lokho kusho ukuthi lani khona ngoba ungakhanza ukuthi leni nabo emisebenzini noma la nifunza khona angaba i-potential investor ekutheni angeda ato investor kangwane sekuthi nibakhulumise nanani ngwakhike ngoba ku-partnerisha nabo bese sinita nabo ngalapha kungenteka lokungenteka nabe ungandeki at least kukhona lokwendile kuleso sigaba bekunene. Indvuna etangephandle nekubambisana nalamanye emave Kusile dladla igcizelele inhlonipho nokutiphatsa ngesizotha kubafundi. Siyacela ke sithandaze ukuthi bachubeke batihloniphe. Singathi sekhaya sive ukuthi sokhona umfana lobuyiselwe ekhaya noma kubukhona umfana losenda tiga la kepha bachubeke batihloniphe bathi ukuthi le mali labafunza ngayo la ngito letihlobo letakhiwe ngiyo ingwenyama emaswati ukuthi bakhone ukuthi bafunze labanye babo dlaliselo bafundzisa batali kepha ke sesibone uma shuthi umtali uyeta utongqongqotha ukuthi kunemfana sengethwele kakhulu bese siyavela futhi
kuye uhulumende wakhona lapha eTaiwan silo sikhulu ukhanze ukuthi sebabathatha dlaliselwa. Lusiba likhulu elive leSwatini eTaiwan Promise Msibe uthi wonke umfundzi ubheke ukuthi agwazana etifundweni takhe aphume neticu letiphakeme. Ekugcineni asikabheki ukuthi kuphume dzadzewethu la anganawo emadoda lamabili. Nako lesikushoko. Indvodza yekuqala ngwenyamanduna lesiyicelako kubodzadzewethu yi-degree. Le yesibili sangatibonela wekunene ukuthi uphuma ubhekaphi. Kodwa le yokuqala degree, masters, degree, masters. Ayethe wena waphakathe mine ngincedile ngwenya ngibuya emphofu emadelezini kaHoho. Bafundzi ke bathole lithuba lekutethula esilweni semhlaba basichazela nangaloko labakufundzelayo emanyuvesi lahlukahlukene. Bathembisa ingwenyama ukuthi batawuthi ngekuqedza kufundza babuye ekhaya batawuthuthukisa live ngelwati labahlome ngalo. Lobeka kwethu indzabeni ngisandile Makhanya eTaipei eTaiwan. Serengo Simswati wesithathu sesise Dubai eveni le United Arab Emirates ekubeni sisuke eveni le Republic of China on Taiwan. Imbube yemhlaba isingethwe inkosikazi Makela Mashwama ifike iphephile. Silongo Simswati wesithathu sifikele Dubai International Airport sisingethwe inkosikazi Makela Mashwama. Imbube yemhlaba seyibuya kwesibili kuleli live njengoba ngaphambilini bekade isedolobheni eAbu Dhabi. Ingwenyama solo ichubeka nelohambo lwayo loqinisana ngidlondlobalisa buhlobo emkhathini kwele Swatini nelive le United Arab Emirates kanye nele Republic of China on Taiwan njengoba lokho seyiphinde ibuya lapha isiwa khona eveni le Taiwan. Kuleli dolobha le United Arab Emirates leli bandi futhi lelo lingulelinye lemadolobha lathuthukile ngelizinga lalisetulu emhlabeni. Imbube yemhlaba itawukhona kuthekela lwati ukuthi leSwatini lelisathuthuka lingabambisana njani nalo lelive noma lelidolobha kude litawusitakala lite lifike kumavela athuthukile nalo. Kulolu hambo imbube yemhlaba isingethwe ngumfana wenkosi lonkhokhela, umfana wenkosi Sanzisile, indvuna mafele enkosini kanye netindvuna tembuso. Athi intsabeni kubika kupholile Maziya eDubai e-United Arab Emirates. Ingwenyama inkosi Mswati wesithathu ethi kude umhlaba longeke sokuzuze na onke emave emhlaba angabambisana kude tonke tinhlangothi. Ingwenyama ithi lokhu kubonakele ngesikhathi umhlaba ngekuholwa ngomhlaplangene uncoba umkhuhlane iCovid-19. Ingwenyama ikusho lokhu ngesikhathi ekugujwa lusuku lamhlaplangene lapho bemelelwe ngumfana wenkosi Mguciso. Mhlaplangene bekagubha iminyaka lengemashumi lasikhombisa nesikhombisa 77 years solo abakhona kanzi lolu suku lugujiwe nalapha eveni emahhovisini alenhlangano lapho ingwenyama inkosi Mswati wesithathu beyingcenye yalomsebenzi. Ingwenyama ithi umhlaba wendlule etimeni letahlukene letimatima letfaka ekhatsi umkhuhlane iCovid-19 ngekuholwa ngumhlaplangene. Ingwenyama ithi inelethemba ukuthi umhlaba utawuchubeka uncobe nawusolo ubambene umunye udonsela ndzawonye. We need to continue to strive towards ensuring that all humanity enjoys peace, stability and human rights, basic human rights. Let us work hard towards eliminating all forms of tension and conflict situations wherever they may exist. Food security
and ending hunger remain a priority for the government of Eswatini. We remain committed to ensuring that no one goes to bed hungry. Our commitment to achieving SDGs is premised on ending poverty while ensuring that we protect the environment. Umphathi welihhovisi lamhlabuhlangene lapha eveni George Wachira uthi lesi akusiso sikhathi sekuthi umhlaba ungenwe ngemandi emadolweni etindzabeni tekuthula tekuvikela netentuthuko. We must never give up on cooperation between nations in order to solve together socio-economic, cultural and environmental problems that face us today. Lolu suku lolu lwendeka esikhatsini lapho umhlaba ubhekene netinsayeya letahlukene letifaka ekhatsi kuguquguquka kwesimo selitulu kanye nempi lesemkhatsini welive leRussia ne-Ukraine njengobe kuvelile kulomcimbi. Kubambana kwemhlaba kungukona lokungasita ukuthi umhlaba wengce nakuleti timo. Etindzabeni teSwatini TV kubika Themnkosi Mavimbela tithombe nguSmuva Shongwe eMbabane. Inhloso yokuthuthukisa likhaya lelelulamisa sive lesithinzekile emtimbeni ngetimo letahlukene iSheshaya Homes inkosikazi Make Landendeza lesibonza salenhlangano beyihlanganisa itinkampani nabosomabhizinisi ngenjongo yokucokelela imali yekwengeta emagumbi ekuhlalisa labo labede ukuthi ufuna lusito kuleli khaya. Inkosikazi Make Landendeza bemelelwe ngumfanenkosi Imbunga aphumelele kulomsebenzi lobo banjelwe ehotela le Happy Valley ezulwini. Inkosikazi Make Landendeza lesibonza seSheshaya Homes lebekade imelelwe ngumfanenkosi Imbunga aphumelele kulomsebenzi wekucokelela imali ithi siningi sive lesidinga lusito ngaphansi kwaleli khaya kungako kudinga kwekuthi kwengetwe emagumbi ekunakekela eMaswati. In the past year, we embarked on an outreach program where we discovered that there is a great need for rehabilitative services for children and adult patients in the different communities around the country. With the assistance of our partners and friends, we were able to visit 21 communities in 2 regions. The work of Cheshire Homes is far-reaching. As we grow, we need to ensure that we expand our visibility and presence to the rest of the communities throughout the kingdom and make sure no one is left behind. Sihlalo welibandla lebacondzisi Themba Dlamini uthi sivele sibonwa ngileli khaya ngeminyaka silinganiselwa etinkhulungwaneni letimbili. Dlamini uthi imali labayidingako kwengeta lamagumbi ingetulu kwesigidi semalangeni. Tindzabeni teSwatini TV kubika Nelsiwendla ngamandla ezulwini. Indvuna 37 tembuso mabulala maseko ethuhulumende baphathi bemibutho yomithathu lekungiloyo etekuvikela wemaphoyisa kanye neyomajele kanye nalabo labamelele 70 talemibutho sebavumelene ngemali lengu 4% letawuthola tisebenti letisetigabeni letisesephansi. Letigaba leti nguletisukela ku superintendent kuya phansi emaphoyiseni nasemaphoyiseni asejele kanti lemali itawutholakala ngenyanga yaBhimbidvwane eminyakeni lotako. Indvuna ithi le mali itawubalwa isukele enyangeni yamabasa lonyaka. Indvuna ithi le mali yekutsintsita tintfuli njengobe bochwephesha basabuka indzaba yamaholo atotonke tisebenti tombuso ukuthi asese kahle yinvele. Indvuna ibonge uhulumende nabo bonke labafake isandla ukuthi le ndzaba isombululeke. Eswatini litawuqala masinyane kusebenzisa likhambi lemjovo lovikela ukuthelelwana kweligciwane HIV losoqale kusebenziswa eveni leZimbabwe lwatiwa ngele Cabote Graver. Lokhu kuvetwe ngumabhalane lomkhulu etiko letempilo Dr. Simon Zwane longetile ukuthi leli tiko lisasebenta imigomo yokusebenziswa kwalomjovo. Live leZimbabwe evikini leliphelile libe live lecala elivekatini leAfrika kuvumela kuqala kwekusebenziswa komjovo ekuvikela kuthelelana kweligciwane HIV lowatiwa ngele Cabote Graver.
Lapha event itiko letempilo seliphethile licwaningo lelatiwa ngale HPTN 084 lokubuka ukuthi lo mjovo uyasilungela yini sive seMaswati loliqale ngeminyaka wa 2018. Mabhalane lomkhulu etiko letempilo Dr. Simon Zwane uthi njengoba lolicwaningo seluphelile lelitiko lisebenta imigomo yokusebenziswa kwalomjovo phecelezi regulations lese kusho ukuthi utawuqala kusebenziswa masinyane lapha eveni. Sinekela kangwane sisasebenta netinhlangano zisebenta nato bonature naletinye tinhlangano zisebenta nondzaba ko HIV kwekuthi siwufake lo mjovo ube ingcenye yalamakhambi lesiwasebenzisako ekuvikela. Sikhola kwekuthi butse madvute nje utabe sotholakala na 7 la kangwane kwamanje kusede kwamanje sikhuthata ukuthi abantu bachubeke basebenzise emaphilisi sineka only laba lebezivele sisebenta nabo nasisenda lama studies nabe bongasingcenye yalabo sithi chubeka sisebenzise emaphilisi lakhona emitfolambilo yelive njengoba sati. Inhlangano yakamhlaba yetempilo ikhuthata imave ukuthi awusebenzise lo mjovo njengoba eminyakeni lophelile kutfolakele bantfu labasha labaneligciwane HIV phecelezi new infections labangetulu kwesigidi mhlaba wonke 1.5 million kanti wona lo mjovo sowucalene kusebenziswa emaveni lafaka ekhatsi live leMelika kanye nelive le-Australia. Edinsabente Eswatini TV kubika samkeliswe khoza ngasikhumbuzo Dlamini eMbabane. Kuqhutshelwe kumhlati nge-22 enyangeni letako kutekwa kwelicala lebasolwa labane lababhekene nemacala la-17 lafaka ekhatsi kugcekezwa kwemishini yemali. Lokhu kulandzela ukuthi kuphatheke ummeli lomkhulu walabasolwa Mduduzi Mabila. Umbuso ucele inkantolo ukuthi kubhalwe kucace ukuthi lendzaba ayikachubeki ngenxa yabasolwa hayi wona. Umbuso uvetile ukuthi bowulungele ukuthi uchubeke nalendzaba. Labasolwa sebatawuvela embi kwenkantolo mhla 13 enyangeni letako kutovusela manje basamele ukuthi licala labo lichubeke ngalelanga leselibekiwe. Lendzaba embi kwalo sabambe kuba ngumantshi lomkhulu Sifiso Velakati. Kunebantfu labasihlanu lekuthiwa bangene lapha eveni netichumane. Emaphoyisa sekacela sive ukuthi siwabambise ngekuwashayela nakababona. Labantfu kusolakala ukuthi bafohle engwenya nabangena lapha Eswatini. Singemaphoyisa embubene sive sicela kwatisa esiveni seMaswati kuthi kunemadvodza bayofika labasihlanu le bangene eveni laseSwatini itolo. Bangeneke endzaweni yasengwenya noko abakangeni egedeni ukuthi bagcobile emapassport kodwa bangene ku-informal crossing. Laba-ke madvodza-ke kuthiwa ahlome ngetichumane. Le sicabanga ukuthi leti tichumane kumbe bangene nato la eSwatini ukuthi batawenda umonakalo tsite. Sicela-ke kwexwayisa sive ukuthi ababe on the lookout for la madvodza lawa lesesikhulume ngawo. Bathi nangabe kukhona kumbe lababonako noma ngabe nje sebantu labangabatfoli ukuthi ingabe bayinga ngasetindzaweni tabo bendani. Bathinze bona bo station commander labadvute nabo noma ke vele bashayele inhlaba mkhosi yesive le bo9 labathathu noma bo9 labangu4. Sicela kwaxwayisa nje ukuthi kusukela nje kuphuma lesimemetelo siyacela kakhulu esiveni ukuthi basibukele laba bantu. Bese ke futhi singemaphoyisa sitawuthi singoba sisafuna nokuthi ingabe babo bani kahle sitawuthi singathola bese ke siyadikhipha kumbe netithombe tabo nangabe sesititholile emakhasini sitawukhipha emaphepheni sitikhiphe bomabonakudze phindze sitikhiphe kumbe na ku social media kude wonke umuntu atowati ukuthi bobani kahle leti digila mkhuba lesitona sitifuna ngemaphoyisa. Kuphephuke imiti lelishumi endzaweni yasesithobelweni ngemsombuluko ngesikhathi kunemvula lehambisana nesiphepho. Wandile amavuso omchumanisi wesive nelibandla leliphonga ehlakalo unxuse sive ukuthi siwafase emathayela njengoba letimvula seticalile. Endzabeni yasesithobelweni
kude ke labashile emhlabeni nokuthi kude labalimele ungabacwayisa nje sivu ukuthi sengiso lesikhathi la khona timvula tidawuna ngemandla khona kutaba netiphepho asinakeni maswati lamahle imiti yethu nangabe kuyabonakala ukuthi lithayela kusasilo leliqinile asiliqinise inyalo nokuthi ke bekunene imifula itawugcwala maswati angalokuthi ayiwele imifula leseyigcwele nalabo labahamba ngetinyawo vele longesheya kube ngilongesheya siyacwayisa kakhulu esivele semaswati ukuthi asinake sesirespondile ke simikise amathende kulabo labaphephukeliwe siyathemba ukuthi inombolo abantu labavelelwe kulesihlakalo ngeke siniwe kodwa ke sesivele sirespondile simbanda lekade ehlakalo. Kutemidlalo, Felix Tangawarima losebenzela inhlangano leyengamele umdlalo webhola emhlabeni kanye naleyo leyengamele umdlalo webhola evekatini leAfrika etindzabeni tekufundzisa abonompembe uthi live lakangwane libonakala likhula sibili etindzabeni tekuba nabonompembe labasezingeni lelisetulu. Tangawarima uthi kubitwa kwabo nompembe bakuleli ukuthi badlalise emidlalweni yangephandle kuyinkomba yokuthi live kanye nabonompembe sabayakhula sibili. One, your referees now are exposed to a lot of international games. They are being appointed out of the country. Tulani and the team, they are going out to officiate outside the country, which means it's an indication that they are not doing badly. As I'm talking to you right now, we have Letitia in India doing the World Cup. And that alone, surely as FIFA would not courier to India for a World Cup game from Eswatini if she didn't know what she's doing, which means she's actually faring very well with the rest of the world. Thulani Sibanzelo ngilomnye bonompembe labahlala bathole emathuba eke udlalisa imidlalo yangaphandle ukuthi baswite imihlangano sikolo lebanjwa njalo ekutheni bonompembe bakuleli bathuthuke ekudlaliseni imidlalo bakhuleke nasesigabeni sabo sekuba bonompembe. Sitakala kakhulu because isifunza new things le FIFA ati implementa kuma laws of the games mhlambe nema movements akho ungafela nje nasophumile ukuthi na local ukuthi kudinga ukuthi usebenze kanjani. Kwanyalo inhlangano yabonompembe ichubeka nemhlangano sikolo nalabo lababuka kuchubeka kahle kwemidlalo phecelezi ama-instructors kude ukuthi basite bonompembe kungeda lwati ekusebenzeni kwabo. Lobika ukutemidlalo ngugiyani Msibi umbiko uhlanganiswe nguFabrice Msonera. Satepesati nzabatefu ngaleto temidlalo sitaba sasalkhefu nasibuya sitabe sikhulumani baka TV license. Bonani bantu labasha. Namhla sibone kuhle ukuthi sikhulumisane ngetindzaba tempilo nethi singasitana kanjani ukuthi sihlale singilabaphilile. Ingabe khona yini lowati nge-Dreams Services? Yebo sisi, mina ngifile ngalo lolu hlelo lwe-Faith and Community Initiatives. Yelitiko letempilo kanye nenhlangano yaka-PACT. Ngicela usho lokwatiko sisi khona sonke sitositakala. Luhlelo lwe-Dreams lunetinhlangothi letiningi letifaka ekhatsi kuhlola simo sengati, kunakekela ema-OVC, kusita ngemabhizinisi, nekugwema bucala bekuhlukubetana ngewebulili. Lokuhle kakhulu nyalo ukuthi sesingaluthola lwati loluningi ngoba selukhona lana emasompheni ethu. Uqinisile sisi, mshayele ntandla. Onke emasonto sakatoba nayo indlela yokuxhumana na Dream Services. Kude abantu lobasha batokhona ukuthola lisito lekutimela, bangatikhanzi ebungotini bethi bathole ukugula noma bahlukumedeke. Lo mlayeto wemasomvu ni ulethela litiko letempilo netinhlangano letina Dream Services. Baba nanyamali. Sake ngikhumbulile. Hamba nje kuseni sengibuya ngisikhumbulile. Basisita ke mfana. Ngoba bese kukhala libhungane. Yonke tindlu sahlala MCT. Uyayibona le ndzawo. Basisita bila bahulumende kuba sinika labantu. Kanivele nangemhamba itolo. Bantwana bebakhulela kubantu abadzala. Umceli nakulomunye etatoni libathise ekhaya. Bantwa bethu foster care help raise the future bethembethile.
your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3 hash and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. Better health, better life. Another season with fresh discussions. Ngetindzaba letibalulekile tetemphilo la ekhaya Eswatini lokunukelela ehlelweni lokuphila masangana. To learn from our health professionals. Psychosocial support group for mothers who are going through the journey of motherhood for all mothers. Mnanzi phila ube intombi yakeni bebasifusa nje esontweni ube jaha lake nabujaha. And knowing that I'm a young man. Angeke ufithe la groupini ungabhemi. So vele directly tawufuna nami ngibhemi kanti bengingakufuni lokubhema. Coming to you every Wednesday from 6:30 p.m. here on Eswatini TV. Better health, better life. Your gateway to a healthy living. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni per month. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Welcome back. Yes, we're watching Kusile Breakfast. Kusile nawo lasanza kuzivulela bezivotele ukuthi lamhla sitabe sikhuluma ngabantu ngekubhadalwa kwemthelo we-TV license njengoba dokumela ukuthi evikini liphelile ngalesihlanu lona leli bandla elikoleka lomthelo lamemetela ukuthi kutabe kune grace period yamaviki lamabili sitokhuluma ngabantu ke ngako lokho nekuthi ngabe vele mhlambe indzaba yokuthunyelwa kwamasamani kutawuchubeka yini vele njengoba kubonakala ukuthi kukhona nababhadalako kukhona nabasolo bangafuni kuvela kuleli bandla. We have Phumelele Dlamini lohambisana naye Donga Modikai labasuka khona ka TV license kodwa khuluma kabanti ngako kubhadalwa kwemthelo abomabona kuthi. Good morning and welcome. Yo kathi sanigcina. Sendo sikhumbuta futhi ukuthi kumele sibhadale. Alright. Akumena ngacala ngawe nje baba Donga ukukhuluma kabanti nje ngabo lomthelo kubuka nje lokuthi yino solo kucalile lomnyaka siyakhumela ukuthi na last year bensolo ngicigcute lapha ukuthi they should come forth batobhadala umthelo looking at the period from January to date ingambe vele mhlambe lizinga lokubhadalwa kwawo umthelo kume kanjani nje. Okay. Asibongile cala uvusela ngibukele ekhaya. I think Umasibuga from January up to now, the payments haven't been coming up good. I think our licensees are still recovering from the effects of COVID, so the payments have not been, good compared to last year. However, we have tried to put in place, measures to bring our licenses to pay, for their television devices. So having regard to the effects of COVID, we have given our television licensees, a grace period of 2 weeks. That period started last week on Friday. Excuse me. It will extend up to the 7th of November. So what the project is saying during that period is that go to your nearest pay point center and pay for your TV license without really incurring penalties in that in that grace period of 2 weeks. Okay. Yes. So kubuda nje ukuthi vele mhlawumbe nasibuka the numbers nje kushido ukuthi vele some of them babenenkinga COVID labanye they lost their jobs. Looking at the numbers, compared to other years, tinciphile vele mhlawumbe. True. Tinciphile
mainly compared to last year. You see the project from 2017, maybe up to a period before COVID, it was seeing a progressive growth, in the numbers. But after COVID, the numbers really reduced because quite a number of people lost their jobs. Quite a number of, businesses closed shop. So our clientele base really is from the individuals and the business community, the businesses rather. So some businesses closed shop, some individuals lost their jobs, therefore could not afford to pay. But we're saying during this period, come and make yourself right with the law, and pay for what you're owing without really incurring penalties. So after the 2 weeks period, and 1 is not paid, we will revert back, to the system. Where we're saying what you're owing attracts a 50% penalty in as far as television license fee payments is concerned. So ngifuna kuva kahle ukuthi nasithi no penalties during this 2 weeks sikhulumela like for this year, the year of 2022, noma mhlambe sitawubuka naleminye iminyaka la ngisole ngikweleta ingabe nithi nivele kahle kulo 2 weeks. Sithi Lulu sibuka kusukela emuva. Kusho ukuthi nangabe nje awukabhadali 3 years waphela i-penalty of 50% uba khona ngeminyaka. Kusho ukuthi thina sithi bhadala lo 180 walo 3 years, 180 times 3 years less labo 90 emalangeni kulo 3 years. Kusho ukuthi nje ngilo 2 weeks njengadonga sashilo lokho ukuthi up to the 7th of November. Lokho kusho ukuthi wena nje udaba senhlanhleni ngokuthi ubhadale labo 180 kule minyaka lemithathu ungafakelwa i-penalty. But emva kwalo 7 November kusho ukuthi sesiyabuyela vele sesiphindze siyayi-charge i-penalty as per the law. Okay. Kubuda nje phuma ukuthi ngabe vele mhlambe nibathini labo labasolo bangafuni kuvela because ngiyathi lokho sikhona indlela yokuthi nibathole solo nisebenta yona nje ukuthi vele nizame ukubacikutela nimephi nyalo nabo. What is the next step lendayithatha nje ukuzama nje kusolo ukuthi niba encourage ukuthi bavele kulolu bandla? Kwanyalo we are continuing with the daily or the normal way of contacting client. Lokho kufaka ikhathi kushaya tincingo, kusenda SMS, kusenda bo WhatsApp kulabo labasivumelako ukuthi siba contact nga WhatsApp nema emails ke. Nako ke letinhlelo lesiba nato phela ukuthi vele sikhuthathe sive. Kepha ke nase kwedlulela kuloko ngoba phela wonke umuntu uba nesikhathi semusa. Uyaphela ke lo musa. Bese sekuvele sekuhamba ke the legal way lokufaka ikhathi ukuthi bese sinza laba lesebenzisana nabo betemthetho ukuthi sale lawo ma cases noma loyo individual noma leyo business sale yovela enkantolo. Okay, speaking of my business nje, are they complying ukuthi mangabe ma customer atawufika atothenga ama TV baba neketelo lo form bagcwalise bawubhadala umthelo ngabe niyibona nivele the compliance lapho kuyo ma business? I-compliance ikhona kulamanye kepha again angithi ikhona ayikho lulu ngekuthi phela kusekhona labathi sibona li customer angeke libhadalise i-TV license kepha ke nabo sibabukile ngiyakholelwa ukuthi nabo utawufika lapho khona batawugcina sebasezingeni lokho ukuthi bayabubona lobumcoka be-compliance ukuthi kusho ukuthini ikakhulu hayi kubo njengesitolo kepha eveni ngoba phela siyathi ukuthi kuthela kusho ukuthini akusiko kuphela nje ukuthi ngomthetho kepha bese kuhamba a very long way uma mina nawe sitawuba compliant ngokuthi siubhadale kumthelo nabo ke ngibo lesikhulumisana nabo vele ngelilanga kokuthi bagcine ba understand ababona lokho ukuthi yini la si phokophele khona si TV license si live si consortium nje as a whole. So naye sama business utawubekwa liqale lokuthi akakambhadalisi customer wakhe i-TV license likhulu kakhulu lulu licala la business uma vele anga comply ngoba kule certificate la kasitholako kunema terms and conditions
lathi nakathatha le certificate abhalwe lokho ukuthi kubhekekeni njengasomabhizinisi lothengisa bomabonakude noma ke loyo lolungisako bomabonakude. So vele kusho ukuthi yena utabasa breache those conditions lafakiwe lapho ngokuthi angabhadalisi icustom. So vele inkemba ikuye loyo business. Okay. Ngoba nginangabuya ngako nje babedonga lokuthi siyakhumula ukuthi vele kuke kwaba khona exercise lenike nayenda nje ukuvakashela amabhizinisi ukuvakashela wona emakhaya kuhlola ukuthi compliance ime kanjani. It's on and off kubuda nje ukuthi ngabe vele mhlambe nisachubeka yini kuhamba kanjani nje you know kulelo hlangothi. Siyachubeka Lulu. We still do those door-to-door inspections, you know, of homes and door-to-door inspections of business premises. You know, our team has been busy. In fact, this year, it's been very busy in doing those door-to-door inspections. We're trying to cover up, you know, for the last 2 years. That is 2020 and 2021, where our movements were quite limited. So this year we've been extremely busy, you know, going into the homes. Maybe let me also talk about the level of compliance. You know, as Pumi has said, the level of compliance has really gone down a bit, you know, in both businesses and individuals. But there's means and measures that, you know, our office takes. Remember, in terms of the law, it's an offense. It's a criminal offense, rather, to be in possession of a television device or to be in the business of trading in any of the television devices without a license. So we've been prosecuting them, you know, by them I mean the individuals who are in possession of television devices without a license, or businesses that you find in possession of television devices without a license. There's quite a number of prosecutions that we have sent out, you know, to the different courts in the country, which number to more than 400, you know, businesses inclusive of individuals. And those that have been prosecuted, you know, I must say that we have that 100% prosecution rate. So when somebody is taken to court, we have not failed, you know, where we find ourselves taking someone to court. Our level of prosecution has always been 100%, but we don't pride ourselves in successfully prosecuting. We pride ourselves in our successful, you know, collections. So before taking an individual to court, rather, there is a very huge process of engagement, which engagement starts with the inspection process. During the inspections, the licensee is engaged and told of his obligations in terms of the Act. And then further, our collections team again engages that particular person, and our prosecutions clerk, before taking that person to court, he also engages them. Thank you. Okay, so there are also cases that, have you been receiving cases of people saying that, you know, their gadgets have been stolen, damaged, namamhlambe anyamalele or got burnt in a fire, and how do you deal with those cases? Okay, we have been receiving quite a lot of those, you know, mainly following the uprisings that were happening. So some will say my device was damaged. So in terms of the law, when your television device has been damaged, you quickly have to inform the the TV licensing authority, which will then take an action. If you do not notify the authority, then you do that to your detriment, in the sense that should you report, for example, after 5 years, the licensing authority will count all those 5 years as if your television device was working. So maybe let me advise, you know, Umbugele Ekaya, that should you know that your television device is damaged, destroyed, or it's been stolen, quickly approach our office, you know, so that we can follow the requisite process to strike off your television device from the system.
Alright. Kumina ngabe konje phum just a reminder lokuthi kahle kahle ngimaphi lama devices lesiwabhadalelako because ngakhumela ukuthi senawangeta and according to the law vele beniphocelelekile ukuthi niwangete. Kusho ukuthi lama devices lesikhuluma ngawo kufaka ikhathi i-TV kungaba lonke ihlobo kusho ukuthi ngilencane ngilenkulu ngibona ukuthi loyo 180 ke and bese sikhuluma ke ngasigujana noma i-decoder konke nje lokusita mabona ukuthi wakho ukuthi agcine athole isithombe sisenenhlanhla ke lolu lokho ukuthi kwanyalo sisabuka lawo ma gadgets ngoba phela uyawukhumbula ukuthi lo mthetho wethu wa 1983 bese sengafiki ngama cell phones ngalomunye bese sobuta ukuthi kodwa kuma cell phones khona ngaphela ngiyasithola sithombe lona ukhuluma ngayo yonke i-device lekusita nje ukuthi uthole sithombe so kusa amendwa ke nale mithetho vele ukuthi igcine seyikhulumisa ukuthi ngiyiphi kahle kahle lama devices ngoba phela seku broad nyalo i-technology seyihambela bangalelitse akusasiko nje labo decoder nebo set top box kuphela kukhona nalamanye so konke nje lokusita wena ukuthi ugcina uthole sithombe semsakato kuyabhadalelwa ngishilo ke ukuthi mabona ukuthi i-TV ing180 ngeminyaka i-device iyinye bese ke kusho ukuthi lalamanye ama devices lamancane angu50 emalangeni iyinye eminyakeni lokho kusho ukuthi 31st December yonke i-license ngoba ingumnyaka i-license iya expire lokho kusho ukuthi siyakhuthata sive siyakhuthata nemabhizinisi ukuthi sengiso sona isikhathi sokuthi bekunene vele asale basukuma baqala ukubhadala. Okay. Bengifuna ukubutana na indzaba naye Phumi bangiphathisile vele nami indzaba yema pensioners kanye siyaqinisa kunebantu labadzala mhlambe labaningi lapha even labangasebenzi nabaphila ngayo imbasha bede kahle imali ngabe vele mhlambe kukhona ileniensi lenendako kibo labo bantu labadzala. Likhona lulu ngoba phela nguloyo naloyo une status thide ngisho ngetigaba kukhona vele loyo lomzala longasakhoni siye sibuke konke case by case angeke bese sesibaclampa bonke sithi ngema pensioners bese sithi cha across the board ngoba siyati ukuthi ukhona lokhonako ukhona longakhona ukhona futhi lalitholako lisito nekubantwana neletinye ke tihlobo noma ke kuloko laka kwentako uyakhona kubadala so sibuka nge case ye individual ukuthi nasibuka simo si assessa siyini lesikutholako angeke ngene ke ukuthi yini into lesitibuka kosekwethu lokho eoffice ngoba kulokunye ukhanza ukuthi lomnye sowubhaca ngalendzaba ye ukuthi mina sengipensioned for kanzi uyakhona ngenyanga kubhadala DStv. Okay. Kumbe kwagcina nje babedonga kusikhumbuta nje on the digital platforms that we can utilize kubhadala wona umthelo. Okay. Maybe before that we are in the period where television licenses are due for renewal, you know, and we're encouraging everyone who is in possession of a television device or is in the business of selling television devices, you know, to renew your television license. The licenses, they will soon expire on the 31st of December. So the renewal period starts from now because it has to be paid for. I mean, the license has to be paid for on or before the expiry date. Now, there is quite a number of platforms that one can utilize. You can go to the nearest post office. One can pay through MTN, our MTN Momo facility, Eswatini Mobile Imali facility. One can also come, for those in Babani, you can come to our office. We are at the first floor in Madlenya House. For those that are buying new television devices, where you purchase that television device, it's where you pay for your television license. All our retailers are our pay point centers, mainly for purposes of new devices being purchased.
Alright, kokugcina nje Phumi ngabe bangaxhumana nani kanjani nje labafisa ukubuta more questions? Sinayo i-Facebook page Eswatini TV license. Kulo license ke awufaki SE la kugcineni ufaka CE la kugcineni, so it's Eswatini TV license. Siyatholakala, ungasithinta ke mbukeli noma loyo soma business longafisa kubuta nge WhatsApp. Sinayo inombolo yethu 76 222 000 76 222 000. Siyatholakala kule dot inombolo. Alright, thank you so much Sibonga kakhulu uDonga nawe Phumi kuba nasimhla ehlelweni kanti nangabe nemibuto le nombolo yaka WhatsApp 876 222 000. Asibahle tumayete sidawe Dr. Ihlelo. Why should we pay our TV license? The content on our local television is actually more up to date. The industry is enhanced. It is a criminal offense not to pay your TV license and attracts a fine of 500 emalangeni or 6 months imprisonment. And the industry is definitely blooming, ladies and gentlemen. So that's what we have for you. But we'll be right back just after the break and we'll give you more of Miss V. Pay my TV license. That's why I can enjoy the benefits of an enhanced industry and keep track with recent transformation. Mommy, who pays for a TV license and what are they paying for? The owners of TV set and a gadget with a tuner like DVD set have to pay. Pay your TV license at NetBank with the details provided on screen. Or use your cell phone via the mobile money pay. You could also visit your nearest post office and pay there. Pay your TV license via Eswatini Mobile Imali. Any TV device retailer can purchase a license to trade. Pay your TV license and enhance the industry. Lesi sikhathi lapho khona emaphoyisa agubha kuba khona kwawo even. Kulapho kukhuthathwa khona sive ukuthi sike sihlale phansi sibuke bomcoka bemaphoyisa empilweni yabantu. Siphindze sibuke indlela letinsha tekuphepha kubo bonke bucala lobuveta sihloko. Sive sakangwane siyakhunjutwa ukuthi singawafaki emaphoyisa etinkulumeni tepolitiki ngoba liphoyisa alingeni futhi alingenelani nepolitiki. Emaphoyisa alwa nebucala netingoti temgwaco kuphela nje. Ingako emaphoyisa athi wonke umuntu eveni akahlale ngaphandle kwekunceneka ukuthi angahle ahlaselwe tilwane tasendle. Umuntu lohlala eSwatini akatiphilele atisebentele ngaphandle kwekwesaba kuhlaselwa kwemucwa nekucekelwa phansi kwempahla yakhe. Nawe wena lophathekile emaphoyisa athi digulele kahle uze uphile ngaphandle kwekuphathamiseka. Lokungenteka ngekuthi tidlova tingene tihlasele labo labakunakekelako kuleyo ndlu. Sivele sihlakaniphile nguleso lesiphakamisa kusebenta kwemaphoyisa nabo bonke labalwa nebucala. Ngale kwaloko timbungushe tiyawuwangenela emazinyane kungenamuntu ekhaya. Nomlayeto niulethelwa ngemaphoyisa embube abambisene nomsakato wetithombe. Asimizele sinimukele ngo 4 minutes before 7 sidabuka simo semgwaco na Sergeant Kula sevusele kule lomhla kuseni ngabe kuhambeka kanjani lomhla emigwacweni elive. Anguvusele Thombeni ngivusele umbukelo waloluhlelo imigwaco sesihlolile tifundze 13 kungaba kuphawula nje bekunene ukuthi awusivuka namhla nemkhemetelo tindzaweni letiphakeme kunenkhungu futhi ngalokunjalo mhlambe sikuvedile lokho asikhuthathe bashayeli lokuthi asikhumbuleni phela bekunene kukhanyisa emalambu etimoto lotethu emalambu lamakhulu sikhumbule ngalokunjalo kwenda siqiniseko sokuthi umgamo wokulandzela lenye imoto lo kwatise ukuthi umgwaco sivedile kusinako kuba nawo kuba mandi
kanjalo ke futhi nayo phela litubane lethu senze isiqiniseko sokuthi siyalincedisa libangilelo lelihansi kakhulu. Lokho ke kuyawusibambisa ukuthi nakube simo sinjena ngaphandle kepha kube bethe ingoti letendekako ikakhulukazi kunaye inthaba yethu lapha eTulu uMalagwane nemgwaqo wethu ke losuka khona lapha eMotshane ubheke khona lapha eSpiki ngiyona migwaqo nakhona lapha endawo kaHlazi mhlawumbe liyayibonakala iba nemithelela lesetulu yokuba manje komgwaqo etingotini nje abashayele ngaloko kukhulu ukucophelela kanti edolobheni laseMbabane isebena kahle idibane tethu nalapha kaManzini Mathapha kanjalo nasenhlangano lesingakuphawula nje ke kulapha uMathapha nawenza nje lona libloho lalapha kaMahala lapha eceleni kweligarage la petrol la ka engine ubuka yona eteteni noma ke ubuka lapha eTulu kuba uMakevin lapho ke umgwaqo uncishisiwe uvalo ke lona lilayini noma ke umzila longasenqele lakwenda ke ukuthi imotolo iyawuncikisana kunawo ngiyawumzila longasekudla asishayele ke ngaloko ukukhulu ukucophelela sibashayeli kulolo hlangothi sende isiqiniseko sokuthi ke siyanaka nekuthi ke sengede isikhathi sakho njengoba sekubonakele ukuthi kule yangcingwana le yalo umthamo wethu motolo uba setulu kwathi sesomgwaqo unciphisiwe lekwenda ke ukuthi ke isikhathi sakho lobo silihlelile sidinge ukuthi usengede ngaloko uphinzekile utokhona ke kufika ngesikhathi lapho ufise kuyafika khona kanti ke uletinye ifunza kungaba kuphawula nje bekunene ukuthi awu ema potholes akhona lokunemkhemetelo nje iyawumumatha wona ke emade lekwenda ke ukuthi kungabi lula uwabona ke sithi nje awasichubeke bekunene sishayile ngaloko kukhulu ukucophelela sende isiqiniseko sokuthi la ukhona khona uyayidlala inzima yakho emehlo akho angilawula khaliphile kucenza yona indlela kuze kuthi ukhona ukuhamba ngaloko uphephile kungaba ngiloko nje kuseni sifisela sona sibe semaswati indlela lenhle nalephephile sisawusebenzisa umgwaqo nane endlini emsakazo ngifisele ilanga lelihle neliphephile nisaqhubeka nomsebenzi wenu. Asibonga kakhulu Sergeant Kule kusinika dala yombiko we traffic updates daw thatha likhefu mbukeli daw uyasithatha indaba defuthi esibili. By reporting abuse, I have protected a would-be victim. Abuse can lead to new HIV infection. Stop sexual abuse and save a life. I won't be silenced about abuse, and I cannot protect a perpetrator, even if they are friends or family. Report gender-based violence before it's too late. I trust my pastor that he can help me in the event that I am abused. I am safe from gender-based violence because my faith leader has been empowered on it. This message for the church is brought to you by the Ministry of Health and Dream Services. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni per month. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Asibinza sinemukele ehlelweni Kusile Breakfast Show lesikhathi sitawungena 1978 futhi esibili. Silengo simsathu wesithafu sesikhuthathe abafunzi labange Maswati labacuba tifundvo tabo emanyuvesi elivela se-Taiwan ukuthi basebenzise lwati labatalitfola ekuthuthukiseni ilive. Ngonyama ithi labafunzi kanye nawo onke Maswati latinde eTaiwan abadlala inzima yabo ekukhangeni bahlanyele imali ukuthi batowuvula emabhizinisi kuleli. Silo siphefumule ngesikhathi sivuselwa nglabafunzi edolobheni leTaipei eTaiwan. Ngonyama besingethwe inkosikazi Makela Mashwama nebantfu benkosi. Ingonyama eMaswati nenkosikazi Makela Mashwama bemukelwe ngenjabulo lenkulu ngesikhathi silo semhlaba singena kulomcimbi webafunzi.
Lokhu ke kuphawule kona ukuthi njengoba bebafundzi bebade ukuthi libalele eTaiwan bebanelethemba lelikhulu ukuthi litawuvela lithuba lekuvusela silo. Luhla lwemisebenzi yengonyama eTaiwan beluluthe ngangobe bekwendeka ukuthi ibe nemisebenzi lesihlanu lebeyithatha lusuku lonke, kodwa noma kunjalo ikhanzeka ukuhle ukuthi ibe nesikhathi nesive sayo. Siyanza-ke nesive sembube emhlaba lesitinde eveni leTaiwan njengobe sesifika etinkulungwaneni letintathu. Sesiphefumula silo semhlaba sidumisela abafundi ngekumelela live ngenhlonipho. Silo sithi labafundi abaliphathe ngetandla letimbili lithuba labalitfolile lemfundo, kanti sibakhuthaze ukuthi baphose litshe ezvivaneni ekuthuthukiseni live ngelwati labatawulithola. Kuda lapha nje eTaiwan nitothola imfundo kuyi-part of your research yokuthi ndobuyele ekhaya nibuyele nelive leselibonala ukuthi njengoba iTaiwan is strong la ku-technology nakuma industries live leselithuthukile impela kakhulu. Lesikolo ukuthi nani ndalisebenzisa lelithuba la eTaiwan lekuthola masterishe i-lifestyle yeTaiwan sihambe soyibona ekhaya ngokuthi ndawubuya senithwele onke imiqondo nemicabango nema-plans ukuthi ukwenda lokhu singakwenda kanjena sitoze siphumelele lokhu singakwenda kanjena njengoba livela kangwane solo libhekile ukuthi njengoba nifunza la nitawufunza nithole yonke experience kubonakala ukuthi bese senabuya ke ekhaya ndoyihlanyela bekunene. Ingonyama ikhuthatela abafundi ukuthi bende imidamo yokukhulumisana nebahlanyeli itimali baseTaiwan ukuthi batewuvula amabhizinisi eveni leSwatini. Ngiko nje siphume ngemikhankaso lemkhulu kutofika lapha kutokhuthata laba bonakala ukuthi bangahamba bawuvula emathuba ekhaya ema-investment lekusithokotisile ngoba nahulumende lapha awusimukele ngetandla totimbili nabosomabhizinisi kunemisebenzi nje lebonala ukuthi iyamadudane itawusukuma sibambisene nabo bangalapha eTaiwan ngoba kulamalanga ngilapho kulamalanga vele kufuneka ukuthi lo sihlobo sakho umkhulumise kakhulu kwendele ukuthi kube khona lesikwakhako kutokwakheka nelive kwakheke emakhaya ngoba nakude lokubhunywa kwemakhaya kungena somiso kuba bede indlala kahle bese kuba nalokho ngoba indlala iba likhunyana kepha ke nangabe inzaba lesothekako lena kuvele kuyabonakala ukuthi kungaba kuhle sisebenta yona ke leyo ndzaba siyakholwa ukuthi ke itawusebenteka kuba ngiloyo naloyo ke nembala ufanele ame nalaka kwendako kujikjela ezivivaneni ekutheni nako kuyendeka seshilo ukuthi njengoba nani nifunza lapha nembala sibhekile ukuthi nani indawo buya ndobambisa live kubonakala ukuthi kuko konke lokwendekako emuva ekhaya nani nafika najikjela esivivaneni kuba lapha ke Taiwan nonke nimelele live la kangwane lokho kusho ukuthi lani khona ngoba ungakhanza ukuthi leni nabo emisebenzini noma la nifunza khona angaba i-potential investor ekutheni angeda ato investor kangwane sekuthi bakhulumise nanani ngwakhike ngoba ku-partnerisha nabo bese sinita nabo ngalapha kungenteka lokungendeka nabe ungandeki at least kukhona lokwendile kuleso sigaba bekunene. Indvuna yetangephandle nekubambisana nalamanye emave ethulisile dladla igcizelele inhlonipho nekutiphatsa ngesizotha kubafundi. Siyacela ke sithandaze ukuthi bachubeke batihloniphe. Singathi sekhaya sive ukuthi sokhona umfana lobuyiselwe ekhaya noma kumbukhona umfana losenda tiga la. Kepha bachubeke batihloniphe bathi ukuthi le mali labafunza ngayo la ngito letihlobo letakhiwe ngiyo ingwenyama yemaswati ukuthi bakhone ukuthi bafunze. Labanye babo dlaliselo bafundzisa batali
kepha-ke siyesibone uma shuthi umtali uyeta utongcongcotha ukuthi kunemntwana sengethwele kakhulu bese siyavela futhi kuye uhulumende wakhona lapha eTaiwan silo sikhulu ukhanze ukuthi sebabathatha dlaliselwa. Lusiba lukhulu elive leSwatini eTaiwan Promise Msibe uthi wonke umfundzi ubheke ukuthi agwazane etifundweni takhe aphume neticu letiphakeme. Ekugcineni asikabheki kweokuthi kuphume dzadzewethu la anganawo emadodza lamabili. Nako lesikushoko. Indvodza yokuqala ngwenyamanduna lesiyicelako kubodzadzewethu yi-degree. Le yesibili sangatibonela wekunene ukuthi uphuma ubhekaphi. Kodwa le yokuqala degree, masters, degree, masters. Ayethe wena waphakathe mine ngincedile ngwenya ngibuya emphofu emadelezini kaHoho. Bafundzi ke bathole lithuba lekutethula esilweni semhlaba basichazela nangaloku labakufundzela emanyuvesi lahlukahlukene. Bathembisa ingwenyama ukuthi batawuthi ngekuqedza kufundza babuye ekhaya batawuthuthukisa live ngelwati labahlome ngalo. Lobeka kwethu indzabeni ngisandile Makhanya eTaipei eTaiwan. Silingo somswati wesithafu sesise Dubai eveni le-United Arab Emirates ekubeni sisuke eveni le-Republic of China on Taiwan. Imbube yemhlaba isingethwe inkosikazi Makela Mashwama kanti ifike iphephile. Silingo somswati wesithafu sifikele Dubai International Airport sisingethwe inkosikazi Makela Mashwama. Imbube yemhlaba seyibuya kwesibili kulelive njengoba ngaphambilini bekade isedolobheni eAbu Dhabi. Ingwenyama solo ichubeka nelohambo lwayo loqinisana ngidlondlobalisa buhlobo emkhathini kweleSwatini nelive le-United Arab Emirates kanye nele-Republic of China on Taiwan njengoba lokhu seyiphinde ibuya lapha isiwa khona eveni le-Taiwan. Kuleli dolobha le-United Arab Emirates lelibandi futhi lelinye lemadolobha lathuthukile ngelizinga lalisetulu emhlabeni. Imbube yemhlaba itawukhona kuthekela lwati ukuthi leSwatini lelisathuthuka lingabambisana njani nalo lelive noma lelidolobha kude litawusitakala lite lifike kumavela athuthukile nalo. Kulolu hambo imbube yemhlaba isingethwe ngumfana Nkosi Lonkhokhela, umfana Nkosi Sanzisile, indvuna Mafele Nkosini kanye netindvuna tembuso. Ati indzabeni kubika Pholile Maziya eDubai e-United Arab Emirates. Ingwenyama yenkosi Mswati wesithafu ithi kude umhlaba longeke sokuzuzena onke emave emhlaba angabambisana kude tonke inhlangothi. Ingwenyama ithi lokhu kubonakala ngesikhathi umhlaba ngekuholwa ngumhlabahlangene uncoba umkhuhlane COVID-19. Ingwenyama ikusho lokhu ngesikhathi ekugujwa lusuku lamhlabahlangene lapho bemelelwe ngumfana Nkosi imiguciso. Mhlabahlangene bekagubha iminyaka lengemashumi lasikhombisa nesikhombisa 77 years solo abakhona kanzi lolu suku lugujiwe nalapha eveni emahhovisini alenhlangano lapho ingwenyama inkosi Mswati wesithathu beyingcenye yalomsebenzi. Ingwenyama ithi umhlaba wendlule etimeni letahlukene letimatima letfaka ekhatsi umkhuhlane COVID-19 ngekuholwa ngumhlabahlangene. Ingwenyama ithi inelethemba ukuthi umhlaba utawuchubeka uncobe nawusolo ubambene umunye udonsela ndzawonye. We need to continue to strive towards ensuring that all humanity enjoys peace, stability, and human rights, basic human rights. Let us work
hard towards eliminating all forms of tension and conflict situations wherever they may exist. Food security and ending hunger remain a priority for the government of Eswatini. We remain committed to ensuring that no one goes to bed hungry. Our commitment to achieving SDGs is premised on ending poverty while ensuring that we protect the environment. Umphathi welihhovisi lamhlabuhlangene lapha eveni George Wachira uthi lesi akusiso sikhathi sekuthi umhlaba ungenwe ngemandi emadvolweni etindzabeni tekuthula tekuvikela netentuthuko. We must never give up on cooperation between nations in order to solve together socio-economic, cultural and environmental problems that face us today. Lolu suku lolu lwenteka esikhatsini lapho umhlaba ubhekene netinsayeya letahlukene letifaka ekhatsi kuguquguquka kwesimo selitulu kanye nempi lesemkhatsini welive leRussia ne-Ukraine. Njengobe kuvelile kulo mcimbi, kubambana kwemhlaba kungukona lokungasita kuthi umhlaba wengce nakuleti timo. Etindzabeni teSwatini TV kubika Themkosi Mavimbela tithombe nguSmuva Shongwe eMbabane. Ngenhloso yokuthuthukisa likhaya lelelulwamisa sive lesithinzekile emtimbeni ngetimo letahlukene iSheshaya Homes inkosikazi Makela Ntendeza lesibonza selenhlangano beyihlanganise tinkampani nabosomabhizinisi ngenjongo yokucokelela imali yekongeta emagumbi ekuhlalisa labo labede kutawufuna lusito kuleli khaya. Inkosikazi Makela Ntendeza bemelelwe umphane nkosi imphungaphumelele kulomsebenzi lobo banjelwe ihotela leHappy Valley eZulwini. Inkosikazi Makela Ntendeza lesibonza seSheshaya Homes lebekade imelelwe ngumfane nkosi imphungaphumelele kulomsebenzi wekucokelela timali ithi siningi sive lesidinga lusito ngaphansi kwaleli khaya kungako kudinga kwekuthi kwengetwe emagumbi ekunakekela eMaswati. In the past year, we embarked on an outreach program where we discovered that there is a great need for rehabilitative services for children and adult patients in the different communities around the country. With the assistance of our partners and friends, we were able to visit 21 communities in 2 regions. The work of Cheshire Homes is far-reaching. As we grow, we need to ensure that we expand our visibility and presence to the rest of the communities throughout the kingdom and make sure no one is left behind. Sihlalo welibandla lebacondzisi Themba Dlamini uthi sivele sibonwa ngileli khaya ngeminyaka silinganiselwa etinkhulungwaneni letimbili. Dlamini uthi imali labayidingako kwengeta lamagumbi ingetulu kwesigidi semalangeni. Tindzabeni teSwatini TV kubika Nelson ngamandla eZulwini. Indvuna 37 tembuso mabulala amaseko ethi hulumende baphathi bemibutho yomithathu lekungiloyo wetekuvikela wemaphoyisa kanye neyomajele kanye nalabo labamelele 70 tale mibutho sebavumelene ngemali lengu 4% letawutholwa 70 letisesigabeni letisephansi. Letigaba letingu letisuka ku-superintendent kuya phansi emaphoyiseni nasemaphoyiseni yasejele kanti le mali itawutfolakala ngenyanga yaPhembedwane eminyakeni lotako. Indvuna ithi le mali itawubalwa isukele enyangeni yamabasa lonyaka. Indvuna ithi le mali yekuthinthita lithuli njengobe bochwepheshe abasabuka indzaba yamaholo atotonke tisebenti tembuso uthi asesekahle invele. Indvuna ibonge uhulumende nabo bonke labafaka isandla ukuthi le ndzaba isombululeke. Live laseSwatini litawucala masinyane kusebenzisa likhambi lemjovo livikela ukuthelelwana kweligciwane HIV bese ucale kusebenziswa eveni leZimbabwe lowatiwa ngale Cabot Gravere. Lokhu kuvetwe ngumabhalane lomkhulu etiko letempilo Dr. Simon Zwane longetile ukuthi leli tiko lisasebenta imigomo yokusebenziswa kwalomjovo. Live leZimbabwe evikini leliphelile libe live lecala elivekatini leAfrika
kuvumela kuqala kwekusebenziswa komjovo wokuvikela kuthelelana kweligciwane i-HIV lowatiwa ngele-cabotegravir. Lapha eveni itiko letempilo seliphethile licwaningo lelatiwa ngele-HPTN 084 lokubuka ukuthi lo mjovo uyasilungela yini sive seMaswati lolicale ngeminyaka wa-2018. Mabhalane lomkhulu etiko letempilo Dr. Simon Zwane uthi njengoba lolu cwaningo seluphelile leli tiko lisebenta imigomo yokusebenziswa kwalomjovo phecelezi regulations lesekusho ukuthi utawuqala kusebenziswa masinyane lapha eveni. Sinekela kangwane sisasebenta netinhlangano zisebenta nato bonecha naletinye tinhlangano zisebenta nondzaba ko HIV kwekuthi siwufake lo mjovo ube ingcenye yalamakhambi lesiwasebenzisako ekuvikela. Sikhola kwekuthi butse madvute nje utabe sowutholakala na7 nakangwane kwamanje kusede kwamanje sikhuthata ukuthi abantu bachubeke basebenzise emaphilisi sineka only laba lebezivele sisebenta nabo nasisenda lama studies nabe bongasingcenye yalabo sithi chubeka sisebenzise emaphilisi lakhona emitfolamphilo yelive njengoba sati. Inhlangano yakamhlaba yetempilo ikhuthata imave ukuthi awusebenzise lo mjovo njengoba eminyakeni lophelile kutfolakele bantfu labasha labaneligciwane i-HIV phecelezi new infections labangetulu kwesigidi mhlaba wonke 1.5 million kanti wona lo mjovo sowucalene kusebenziswa emaveni lafaka ekhatsi live leMelika kanye nelive le-Australia. Edinsabente Eswatini TV kubika samkeliswe khoza nginasikhumbuzo Dlamini eMbabane. Kucutshelwe kumhlati nge-22 enyangeni letako kutekwa kwelicala lebasolwa labane lababhekene nemacala la-17 lafaka ekhatsi kugcekezwa kwemishina yemali. Lokhu kulandzela ukuthi kuphatheke ummeli lomkhulu walabasolwa Mduduzi Mabila. Umbuso ucele inkantolo ukuthi kubhalwe kucace ukuthi lendzaba ayikachubeki ngenxa yabasolwa hayi wona. Umbuso uvetile ukuthi bewulungele ukuthi uchubeke nalendzaba. Labasolwa sebatawuvela imbiko enkantolo mhla 13 enyangeni letako kutawuvusela manje basamele ukuthi licala labo lichubeke ngaleli langa leselibekiwe. Lendzaba ayisembiko losabambe kuba ngumantshi lomkhulu Sifiso Velakati. Kunebantfu labasihlanu lethiwa bangene lapha eveni netichumane. Emaphoyisa asekacela sive ukuthi siwabambise ngekuwashayela nakababona. Labamfu kusolakala ukuthi bafohle ngwenya nabangena lapha Eswatini. Singemaphoyisa embubene sive sicela kwatisa esiveni seMaswati kuthi kunemadvodza bayofika kulabasihlanu le bangene eveni laseSwatini itolo. Bangeneke endzaweni yasengwenya noko abakangeni egedeni ukuthi bagcobile emapassport kodwa bangene ku-informal crossing. Laba ke madvodza ke kuthiwa ahlome ngetichumane. Le sicabanga ukuthi leti tichumane kumbe bangene nato la eSwatini ukuthi batawenda umonakalo tsite. Sicela ke kwexwayisa sive ukuthi ababe on the lookout for la madvodza lawa lesesikhulume ngawo. Bathi nangabe kukhona kumbe lababonako noma ngabe nje sebantfu labangabatfoli ukuthi ingabe bayingayenga ngasetindzabeni tabo bendani. Bathinze bona bo station commander labadvute nabo noma ke vele bashayele inhlaba mkhosi yesive le bo9 labathathu noma bo9 labangu4. Sicela kwaxwayisa nje ukuthi kusukela nje kuphuma lesimemetelo siyacela kakhulu esiveni ukuthi basibukele laba bantu. Bese ke futhi singemaphoyisa sitawuthi singoba sisafuna nokuthi ingabe babo bani kahle kahle sitawuthi singatfola bese ke siyadikhipha kumbe netithombe tabo nangabe sesititfolile emakhasini sitawukhipha emaphepheni sitikhiphe bomabonakudze phindze sitikhiphe kumbe na ku social media kude wonke umuntu atowati ukuthi bobani kahle kahle leti digila mkhuba lesitona sitifuna ngemaphoyisa. Kuphephuke imitile lishumi endzaweni yasesithobelweni emsombuluko ngesikhathi kunemvula lehambisana nesiphepho. Wandile Mavuso umxhumanisi wesive nelibandla leliphunga tehlakalo uncuse sive ukuthi siwafasa emathayela njengoba letimvula seticalile. Endzabeni yasesithobelweni kude-ke labashile emhlabeni nokuthi kude labalimele ungabacwayisa nje sive ukuthi sengiso lesikhathi la khona timvula titawuna ngamandla khona kutaba netiphepho asinake emaswati lamahle imithi yethu nangabe kuyabonakala ukuthi imthayela kusasilo leliqinile
asiliqinise inyalo nokuthi ke bekunene imifula itawugcwala maswati angalokuthi ayiwele imifula leseyigcwele nalabo labahamba ngetinyawo vele longesheya kube ngilongesheya siyagcwayisa kakhulu esivele semaswati ukuthi asinake sesirespondile ke sinikise amathende kulabo labaphephukelwe siyathemba ukuthi inombolo abantu labavelelwe kulesi sehlakalo ngeke sinikwe kodwa ke sesivele sirespondile sembanda lekade ehlakalo. Sipashongwe sewutshele enkantolo ukuthi licala lakhe lakhiwe ngumseshi Sikhumbuzo Fakutse nabasolwa lababili lababombuso oncaza Nkosi kanye naSiphiwe Tata Ngubane. Shongwe utshele enkantolo ukuthi yena umsulwa futhi akahlangani nzawo nokubulawa kwa Victor Kamete. Lomsolwa uvete lokhu enkantolo ngesikhathi yaphendula imibuto yembuso mayelana nebufakazi lasebethule enkantolo. Siposhongwe sewutshele inkantolo ukuthi licala lakhe walibona ukuthi lakhiwe ngesikhathi Siphiwe Tata Ngubane afakaza enkantolo ukuthi Sikhumbuzo Fakutse loluphoyisa lelisesha lelicala lakhe wamcela ukuthi ashayele mbuso oncaza Nkosi lobeka sejele amncenge ukuthi akafakaze kuleli cala. Shongwe uthi lokwamphica ukuthi Nkosi washayelwa kumahlale khukhwini noma asekhathi ejele. Shongwe utshele inkantolo ukuthi kulicala kutholakala nelucingo ngekhathi ejele futhi Fakutse bekufanele abikele bemthetho eNingizimu Afrika ukuthi Nkosi unelucingo noma avalelwe. Shongwe uchazele inkantolo ukuthi Fakutse waphika ukuthi bekashayelana naNkosi ejele kodwa nguye lowaniketa Ngubane inombolo yakhe ukuthi amncenge ukuthi abe ngufakazi kulendzaba. Shongwe uphindze watshela inkantolo ukuthi ukulungele kubuyela eveni leNingizimu Afrika ayocedzela sigwebo sakhe njengoba kuthiwa waphuma ejele kungakefiki isikhathi. Uyitshelile inkantolo nokuthi bekasolo akuphikisa kumikiswa kwakhe kulelive labomakhelwane njengoba bekafuna kucedza ngalendzaba yakhe layibhekene nayo yekuthi uyatsinzeka ekubulaweni kwaGamete. Lendzaba isembi kwelijaji ngosinathi Maseko. Tindzabeni teSwatini TV kubika Themkosi Mavimbela enkantolo lenkulu. Kutemidlalo, Felix Thanga warima losebenzela inhlangano lengamela umdlalo webhola emhlabeni kanye naleyo lengamela umdlalo webhola evikatini leAfrika eTanzania itokufundzisa abonompembe ukuthi ilive laKangwane libonakala likhula sibili eTanzania kuba nabonompembe labasezingeni lelisetulu. Thanga warima uthi ukubitwa kwabo nompembe bakuleli ukuthi badlalise emidlalweni yangaphandle kuyinkomba yokuthi live kanye nabonompembe sebayakhula sibili. One, your referees now are exposed to a lot of international games. They are being appointed out of the country. Tulani and the team, they are going out to officiate outside the country, which means it's an indication that they are not doing badly. As I'm talking to you right now, we have Letitia in India doing the World Cup. And that alone, surely as FIFA would not call her to India for a World Cup game from Eswatini if she didn't know what she's doing, which means she's actually faring very well with the rest of the world. Thulani Sibanzelo ngilomnye bonompembe labahlala bathola emathuba ekuyodlalisa imidlalo yangaphandle ukuthi baswithe imihlangano sikolo lebanjwa njalo ekutheni bonompembe bakuleli bathuthuke ekudlaliseni imidlalo bakhuleke nasesigabeni sabo sekuba bonompembe. Sitakala kakhulu because isifunza new things le FIFA ati implementa kuma laws of the games mhlambe nema movements akho ungafela nje nasophumile ukuthi na local ukuthi kudinga ukuthi usebenze kanjani. Kwanyalo inhlangano yabonompembe ichubeka nemhlangano sikolo nalabo lababuka kuchubeka kahle kwemidlalo phecelezi ama-instructors kude kuthi basite bonompembe kungeda lwati ekusebenzeni kwabo. Lobika ukutemidlalo nguGiyani Msibi, umbiko uhlanganiswe nguFabrice Msonera. Setephethatha indzaba defuthi ensimbi esikhombisa ngaletoto emidlalo asaselikhefu sidaba esichubeke nehlelo asenishini yaseMasoltulu.
license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3 hash and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. Kudla kwempilo, food for life. An agricultural program that shows how a farmer brings food to the nation. Gcine kudla kwayo leta uphindze kudle nasekufika isikhathi sebusika. Nalinile nje libele lana kuzone liyadwa imbela libele lahlanzeni so lonke linale mvula le moderate yethu sine lahlanzeni. Kudla kusemhlabathini konke lesikudingako sitakuthola emhlabathini. Kudla kwempilo for agriculture and farming development on Eswatini TV with the farm boy Samgelo Vilarati Samvi. Kudla kwempilo, food for life. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Welcome back. Siphinze sekuvusele sokumukele nayo lothanza kuzivulela ehlelweni bezivedele sidabe sikhulumisana nabantu labasha labasuka enkampanini iSwazi Appli Lab le kuyinkampani nje le specializer ku developer ama applications kanti ke kusukela ngeminyaka wa 2015 saba developer ama applications la ngedulu kwaleli 15 lamhla ke sizokhuluma kabantu ngeapplication yabo laba yi relaunchile lebitwa ngekuthi umsiti wami bangenela ke competition ya Eswatini Central Bank lapho khona i-app yabo iEswatini Loan Facilitator yarenkwa ku top 10. This app also attracted lebhange le-Eswatini Bank. Kodwa namhla siyokhuluma kabanti ngayo i-app yabo lebitwa ngokuthi umsiti wami. We have the project manager kanye na marketing officer labasuka khona kuyo lenkampani iSwazi Appli Lab. Good morning and welcome to Kusile. Professor, thanks so much for joining us today. Can I just start with you, just explaining what Umsiti app is, its accessibility and how it works? Yes, Umsiti Wami, as the name means help. The Umsiti Wami has got the idea was to help people and help Swazis to get awareness of all kinds of businesses and services that are in the country, and to try to be able to tap on those services very fast. So that is the reason why we put that app, so that many people can have access to the services and be able to tap on it very fast and digitally and effectively. Okay, when you say services, what kind of services? Services that the businesses offer? Yeah, the services that the businesses offer, like the shuttle businesses, the booking of accommodation, even the small businesses, what they offer, because there are many services in the country and people, some of them, they don't know about them. Even the courses that universities offers, they can be found in Umsiti Wami. Yes. So I know that, as I said earlier, that you have developed over 15 applications since you started. How did you come about this idea, particularly this one, the Umsiti Wami? What gap did you realize that needed to be closed? Yeah, number one was the King's vision of the 2022 vision. That was to bring Swaziland
into the world-class world. So we knew that innovation and technology has really to be developed in the country. So as developers, we were thinking about bringing innovation in the space to achieve that 2022 vision. So in 2015, we started working on Umsitiwami because we realized that we have the same challenge when you are looking for a service. You are in Manzini, you have to go to Mbabane, sometimes to ask people, can you fund this, can you fund that? And you want to have maybe a function, you ask people, can you do this? So we have that idea to say, why can't you make something that really in just from the phone you can get all the information, from the phone you can access to the services. Right, mina ngabuya ngakuwe esamkelisiwe kubuta nje ukuthi bovetile lapha before singena emoyeni ukuthi you actually launched you actually did develop le app lena katseni, but you are relaunching it this year. Ingabe mhlambe yini lebe ikhona katseni leseni yendile ukuyithuthukisa le app leningetile? Okay. There were things lebe kubukwa ukuthi after COVID-19 how businesses were affected, because we said it was even before COVID when we launched this app. So there were things that we had to sit down, settle up and look, and then we try to bring the state with that businesses can be helped and assisted by this app Kanje Nakanje after COVID. So we were just looking at the systems changing there and there. Yeah. So now that you have relaunched the app, you know, how many users does it have since its relaunch? You know, bamfuba bayithakasela kanganani nje, you know, and is it user friendly? More than 1,000. Yeah, we launched it I think 2 months ago. Now we have more than 1,000, and the penetration is going very fast. Yeah. Okay, so what is the response that you're getting, you know, from people that are using the response is just positive. It's clearly positive because the good thing about this app is more advanced than Facebook. You know, in Facebook you get the adverts, you just like or you follow. It's so difficult that ungenela on that service being advertised and try to scout for help in there. You rather call the reception of that advertisement. But then in this application you get in there, you try to let me make an example. When you want a loan, you get there, you try to apply there. Immediately after filling up a form, then the loan services, they receive your form, and then you are immediately helped. Triggers notification to different companies that give loans, so they are able to know that someone is in need on loan. So they contact you instantly Contact you. after filling the form? Yes. Okay. So it's quick, easy, and when you need a massage, you click there that I need a massage, and it triggers to the people that do those services, provide those services, and they are able to contact you. So there's every types of businesses. Yeah. From your massages to your loans to whatever I need business. a hotel, you just book there. Okay. Yeah. So also I wanted to ask that, you know, you're working with businesses, you know, what impact does Umsitiwami bring to these businesses? Are you also getting a positive response, you know, from these businesses? Yeah, very, very powerful response, and we invite also more businesses to come in the platform because some of the businesses, they don't even have a website, they don't have anything, and we connect them with these customers that are in need of their services. So this is very powerful because they don't need to go and spend money in advertising their services. But Umsitiwami can be that channel to bring customer to their doors. You know, yeah. So okay, so what is your vision, you know, of Umsitiwami? You did say that you're relaunching this year, which means, you know, you want to see it more developed. So what other plans, other plans do you have? The main vision of Umsitiwami, we want it to be the national app
where someone, even if he just reaching the country, he can just take Umsitwami and be able to tap on everything that is happening in the country, every services and every information, because we even put information that are available for the public, visas information, the ID information. So yeah, we have that vision that let it be more than an online directory. Umsitwami give you the access to those services. Okay. So I see access kanjani, is it easily accessible? Do I have to download ngena kanjani nje mangifuna ukuba nayo le app? If you need the application, you sign in into a web. That's www.umsitwami.co.za, and then you're able to log in. You sign up there. You sign up, writing your email, your phone number, and then there you go. Then you get the dashboard. Or you can go on Play Store and download it. Umsitwami is on Play Store. Okay, so in terms of security measures, because you did say that, when I do the logins, I enter my emails, my cell phone, are they protected, my personal details? Yeah, they're very, very protected. We are working with, because I'm myself being certified with Google, so we have been trained about the security and all this, and also I have the grace to be also enter in the fintech competition with Central Bank. We also get a lot on the boot camp when we were doing the competition about the security measures. Okay, so is it only businesses here in Eswatini, or we can also find businesses and information from South Africa, Mozambique, for example? No, Umsitwami is just for Eswatini. Eswatini only. That's Eswatini. All right. So, speaking of the fintech competition, you were ranked top 10 for your other application that you developed. Yes, tell us more about that. Yeah, that we came across. We developed an app that called Loan Facilitator, Eswatini Loan Facilitator, where we were trying to cover how to help the non-performing loans. That was a challenge for loans providers, and also the awareness of loans that are available in the country that was lacking as information. So that's what we developed, that application, and we went on top 10. And the Eswatini Bank really was interested on the app. And we really have in 1 month working with their IT, because we wanted to improve the assessment of loans. They took 2 weeks to assess a loan application, and our app could give them a day to assess an application. Okay, so you guys have created over 15 applications. So, that says a lot about you guys. You really have passion for this. You're a team of young people, creating or developing apps. So, what encourages you, what inspires you to, to push harder? Number one, also, it was the connection with the training and certification with Google. It really inspires. And number two is in the country, we observe that there are many developers, there are many young developers, and the country want to move to another level, and we cannot, neglect our own talents that are in the country. So as a developer, we want to bring something that can help the nation and to inspire, and also to trigger the government and the people in the government that there are still people that can bring something. Okay. Yeah. So any more applications in the pipeline that you're busy with, now figure got 20. Yeah. The good one is we are trying to see how we can help the queuing in the country. There's too much queuing. There's too much paperwork in the country. So we want to bring application that can reduce that. Yeah. Okay, all right. Where can we access and how can we access the app today? The website? www.umsitwami.co.za.
That's that A. That's where you go. All right, so thank you so much, guys, for coming through today. Usichazela kabanti ngayo le app Umsiti Wami. That is lots that you can do and find kuyo le app Umsiti Wami. Ungakuthola nema services laniketwa ngamabhizinisi from your banks to your spa nabufuna massage nje kuningi lo tawuthola lapha information nje as well lekhona ngemabhizinisi alapha ekhaya eSwatini kuphela. Asotlethe market sisabe sicubeka nehlelo. Bukela luhlelo Tandla nenkondlo lapho kuba khona bosonkondlo kanye nalabenda umsebenzi wetandla lo wehlukahlukene. Kuningi lo dokufundza kulolu hlelo njengobe utawubona ukuthi tiningi tindlela tekwakha imali nekutiphilisa. Hlanganyela nami Fortunate Mabuza njalo ngelisonto nga 5:30 ntambama eluhlelweni Tandla nenkondlo. Hi guys, it's your girl Nogwazi Dlamini and this is Brains on the Go. We finally made it to Ngwane Central High School, as you can see right next to me. I would just like to say I'm just excited to be meeting other people who are as passionate as I am. What is our staple food, Vuyo? It's maize. Correct. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Asibinze sinimukele kusele 15 minutes kuthi shaya insimbi esiphohlongo lomhla ekseni sivusele nawo lo sanza kusivulela lesikhathi sidabuka nje leto tindzaba tangephandle kwelive leSwatini sitawucala khona eveni lase Russia sibona nje impilo echubeka kwa eveni lase Russia nase Ukraine tinkhulumo ke noma ke tinsote ukuthi sifundza sase Kyiv namadolobha lase Kyiv lifuna ukuthi lisebenzise dirty bombs eveni lase Ukraine kepha ke authorities e Ukraine atiphikile letinkhulumo leti. Another twist in the war in Ukraine and a potential escalation. International leaders were quick to weigh in after Russia claimed that Kyiv might use a dirty bomb, explosives to scatter radioactive material. NATO dismissed the allegation as false. NATO allies reject this allegation. Russia must not use it as a pretext for escalation. We remain steadfast in our support for Ukraine. In a joint statement, the foreign ministers of France, the UK and the US also rejected Moscow's allegations, which were made by the Russian defense minister during calls with several of his counterparts on Sunday. A rejection echoed by the White House national security spokesman. It's just not true. We know it's not true. We have seen in the past that the Russians have, on occasion, blamed others for things that they were planning to do. A dirty bomb doesn't have the devastating effect of a nuclear explosion, but it could expose broad areas to radioactive contamination. Ukrainian President Volodymyr Zelensky warned that Russia itself could be preparing for such an attack. Russia said it intends to raise the issue at the United Nations Security Council on Tuesday. Moscow has provided no evidence to back up its claims. The accusations come after a string of heavy Russian defeats, as Ukrainian troops continue their counter-offensive in the east and south of the country. Italy, Prime Minister welive lase Italy so winile a vote of confidence at Parliament. A new chapter for Italian politics, but no burning books or bridges. Giorgia Meloni presented her government's agenda to the Italian Parliament on Tuesday, seeking to reassure nervous international partners that despite her party's post-fascist roots, she will remain a solid partner for both the EU and NATO.
I have never had any sympathy or felt any closeness to undemocratic regimes, for any regime, including fascism. I have always considered the racial laws of 1938 as the lowest moment in the history of Italy, a disgrace that will mark our country forever. The 45-year-old Prime Minister, Italy's first woman to ever hold the post, has been sharply critical of European mainstream politics. She surprised her coalition partners by meeting with Emmanuel Macron on Sunday night, as the staunch pro-EU French president was in Rome for a peace summit. And those coalition partners, former Interior Minister Matteo Salvini of the far-right League and Silvio Berlusconi of Forza Italia, have both been close with Vladimir Putin. She is hoping to renegotiate several points with the EU, from the country's share of European recovery funds to taking a harder line in stopping migrant boats from crossing the Mediterranean Sea from North Africa. Her government's programme won a vote of confidence in Italy's lower house of parliament on Tuesday. It will be put to another vote in the Senate on Wednesday. Manje Rishi Sunak sobheke ngalokusemthethweni njenga-Prime Minister waseNgilandi ngalesibili. Ekulandzela lokho-ke Rishi Sunak sovele soyikhethile icabinet i-new cabinet yakhe. Strong words of reassurance after weeks of political and economic turmoil. In his first speech as British Prime Minister outside Downing Street, Rishi Sunak affirmed that the troubled economy was high on the priority list. I will place economic stability and confidence at the heart of this government's agenda. This will mean difficult decisions to come. His appointment was official after meeting King Charles III at Buckingham Palace, and he inherits a dire economy fueled by soaring inflation, a war in Ukraine, and a party at its lowest level of popularity in a generation. The previous leader Liz Truss only lasted 6 weeks in the job, resigning after her proposed mini-budget plunged the value of the pound and caused soaring borrowing costs. And Sunak said he'd been chosen in the role to rectify the damage. Some mistakes were made, not born of ill will or bad intentions. Quite the opposite, in fact. But mistakes, nonetheless. And I have been elected as leader of my party and your Prime Minister, in part, to fix them. The new Tory PM also unveiled his reshuffled cabinet on Wednesday, appointing his ally Dominic Raab to Deputy PM and Justice Minister, and Jeremy Hunt retained his role as Chancellor. In what many consider a gamble, hardliner Suella Braverman was restored to Home Secretary after quitting just days ago due to breaching the ministerial code. Sunak and Hunt are expected to announce the government's next budget on October 31st. Kanzikena siyeveni lasemelika tekuphepha setiqinisiwe kulungiselela early voting letaba yendeka emelika yema midterms. 2 weeks out, voting for the midterms has already begun in the US, with early voting underway in some form in 35 states. While over 8 million ballots have already been cast, there remains some level of skepticism around the process. In the 2020 general elections, Donald Trump alleged large levels of voting fraud was carried out through early voting. This is a fraud on the American public. A claim which has not been backed up with any proof. Because of this, security has been ramped up in many polling stations nationwide, with one city commissioner assuring voters that their ballot is safe. Since 2020, we've had to take a more integral look at security, both physical security and the security process. You know, elections are, there's a lot of redundancy in the process, so, you know, people should be rest assured that voting is safe, it's free and fair, and it's totally legit. While millions are exercising their right to vote early, many more will not vote at all, especially amongst the youth demographic. In the last midterm elections in 2018, 2/3 of Georgia's young registered voters ended up not casting their ballots. That is something that Heidi, a volunteer that runs booths at concerts and festivals, is trying to change.
We really want them to know that they have so much sway and can really change the results of these elections. So yeah, we really just want to educate them on what's going to be on the ballot and hope that they take that next step to register and show up to the polls. The elections will take place on Tuesday, the 8th of November, with polls currently projecting the Republicans to regain control of Congress from the Democrats. Kanti-ke siqhubekela iveni laseNepal livile Nepal selikumisile ukusebenziswa kwe-application lebitwa ngokuthi yi-TikTok etindzaweni letitsite letinemlando kulela live. Months, these Nepalese sacred sites have witnessed a pilgrimage of a different kind, with young people singing and dancing their way through the country's scenic spots as they record content for TikTok. The trend has seen landmarks like this temple in Kathmandu overrun by teenagers armed with their phones. I came to see the temple, but mostly for TikTok. But branded a nuisance, TikTokers in Nepal will now have to find alternative backdrops for their videos. Nepalese authorities have banned use of the app at certain sites, like this Buddhist monument in the capital. It's the ban of TikTok. They can use photo sometimes here, but not the TikTok here. Influencers came to film themselves here to loud music, day and night, for months. They use selfie stick, and then they do dancing, and the people are sometimes the whole crowd people also do the TikTok. They disturb the people walking here, the worshiping here. A ban has also been brought in at a number of the country's other historic spots. But it's not just holy sites that draw Nepalese influencers. The fields in the centre of the country have also become a favourite setting. This farmer has had enough because he says they damage his crops. Look, they walk here and destroy everything. They trample all over my rice shoots. But what can I do? I tell them to stop, to not destroy my fields. But they keep dancing, like this. They say they're not doing anything wrong. Over the last 2 years, the number of TikTok users in Nepal has jumped by almost 2,000%. Inkampani Adidas imemetele ukuthi ayisasebenzisani nemhlabeleli waseMelika lophinze abe billionaire Kanye West. A superstar rapper and fashion entrepreneur, now a pariah. In the span of just a few weeks, Kanye West, now known as Ye, has lost connections to major brands and other lucrative relationships over recent anti-black and anti-Semitic comments. Adidas is the latest to drop the artist, ending a €250 million partnership. Adidas does not tolerate anti-Semitism and any other sort of hate speech. Ye's recent comments and actions have been unacceptable, hateful and dangerous, and they violate the company's values of diversity and inclusion, mutual respect and fairness. Adidas had come under increasing pressure to cut ties. The sportswear manufacturer put Kanye West's Yeezy brand collection under review after he wore a White Lives Matter t-shirt at Paris Fashion Week. Several anti-Semitic outbursts that followed were the last straw for many businesses collaborating with the rapper. Clothing retailer Gap, high-end fashion house Balenciaga and bank JP Morgan have all recently said they were ending their relationships. Brands have no choice now but to cut ties with him because, he's just saying things that aren't right and shouldn't be said by anyone. We are all God's people. The rapper is not new to controversy. I love this guy right here. Since 2016, he's raised eyebrows for publicly supporting former President Donald Trump and saying that slavery in the US was a choice. Comments that are costing him his career. Forbes reported that as of Tuesday, Kanye West no longer featured on their list of billionaires. The magazine estimates that losing the Adidas partnership has cut his net worth from $1.5 billion to $400 million. 2 minutes before 8 o'clock, satiphetha lapho indzaba ngaphandle kwakuleli siphenze siliphethe lapho nehlelo lefulo mhla ekseni simakho ukuthi libe nathi lo mhla ehlelweni sethema uthi nitfokotele sanibona kusasa nisale kahle.